program ino ya press review, program imene timasanthula zina mwankhani zimene zalembedwa newspaper zathu za mdziko muno. Mawa wa lero tili ndi news ya The Daily Times komanso The Nation, ndipo muli ndi ine Emmanuel Chiwocha komanso mzangayo Gift Kalonga. Akalonga, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaeno Chiwocha. Ayi, ifenso tadzuka. Sindidziwa kuti weekend inali weekend yotani zaka. Weekend inali weekend yabwino. Magobo chabe kumunda. Kuona kuti apo ndi apo kaona mmera. Kodi uli ni mmachita pang'ono. Pang'ono ndi. Ayi, nzofunika ndithu ndi nthawi yake monga mukudziwa kuti kunjaku ndiye mvula okhala ngati mulungu watidalitsa. Mvula ikubwera ngakhale inayamba mvula ndi mkokomo wambiri kuononga zinthu chani, but izo zimachitika komabe nkwatikomera mtima kuti mvula ikubwera ndipo tikuyenera kuthamanga kuponya ndithu mbewu zosiyanasiyana chofuna kuti mwina pamawa tidzatoleko chakudya. Tabwera pano kuti tapatse amalawi zimene newspaper zasindikiza komanso timanena mobwerezabwereza kunena kuti ife timanena nkhani zimene anzathu alemba ndipo timatha kuita mbasulako pang'ono nkhani ija kuti amalawi amvetsetse. Ndiye cholinga cha program ndiye ndimafuna tichite mwambo mutayamba. Okay, newspaper ya The Nation pamene pali nkhani imene yakuti APM first 100 days. Part of the story the President Arthur Peter Mutharika campaigned on return to proven leadership with 100 days into his presidency as the man who won State House with 57% of the eligible voters cast on September 16th, 2025 lived up to his mantra. The majority of the nation's 10-member panel of operating experts in public administration, public finance, political science, law, governance and human rights, who also regularly comment on public policy and national leadership in our news brand, generally agreed when asked to rate out of 10 whether Mutharika has performed as strong or decisive leader. On average, the panel awarded the president a 64.5% rating, signaling broad appeal for his brand of leadership, but still with significant negative sentiments that may reflect dissatisfaction with how Mutharika handled certain decisions during the period under review. It's a long story. Koma muna to cut it short, tinganene kuti kwanthu amene analankhula na ndaru ankhana newspaper anafotokoza kunena kuti President Professor Arthur Peter Mutharika masiku ake 100 zikuoneka kuti palitu tinganene kuti ampasa magrade osiyana-siyana, ena ampasa 80, ena ampasa 5.5, ena ampasa 7, koma overall akunena kuti ndi 64.5%. Ino Chiwocha mungakambepo chani pankhani imene? Tikukamba kunena kuti nkhani imeneyi ikunena kuti president athu Professor Arthur Peter Mutharika at 100 days ali mu office. Ndinapeza kumpata ndinalankhulana ndithu ndi akatswiri amene amalankhulapo za good governance komanso political expert. Ndinalankhulana ndi Dr. George Chaima. Mukukamba kwawo Dr. George Chaima amakamba kunena kuti the first 100 days of Professor Arthur Peter Mutharika and the Daily government, mukuona kwa iwo amakamba kunena kuti akuifotokoza kunena kuti achita bwino, kunena kuti achita bwino mukamba wawo chifukwa amakamba kuti adabwera pa nthawi imene akuti mdziko muno mumasowa ndalama zakunja, pa nthawi imene mdziko muno mafuta agalimoto amasowa, pa nthawi imene ndithu mdziko muno mwakhudzika ndi njala. Ndi amanena kuti akunena kuti achita bwino the first 100 days chifukwa chonena kuti atabwera kunkhani ya mafuta agalimoto sikuti adangofikira kuti kutolo latha
koma adayesetsa kuona kuti kodi chikuchitika ndi chani nangati ngatani kuchita zinthu mwachangu mwamachawe zimene zidapangitsa kuti kuona kuti amalawi asiye kugona pa queue ndithu mafuta kumapezeka ngakhale kuti vutoli pakadali pano sitinganoti lidathiratu koma nkusiyana ndi mmene zinalili mmoyo ndipo mukunena kwa amene kuti zikuoneka kuti kupita chitsogolo ukuku mwina zinthu zitha kukhaliratu stable bwinobwino in terms of kumbali ya mafuta tikakamba kumbali inayi kunena kuti ndalama zakunja zimasowa ndizoona and timaona tikunena kuti ndalama zakunja zimasowa and a lot of businesses were affected koma mukubwera kwawo adakhala pansi ndikuona komanso ndikuyesetsa kunena kuti ndalama zakunjazo ziyambe kupezeka pamene zikupezeka ndalama zakunja tidaonanso pa black market ndalama mwina dollar ikutsika at least anthu mwina asabo igula pa 5,000 pa 4,000 ikubwera ku 3 point chakuti analankhula choncho anakambanso kunena kuti atabwera kunkhani ya njala ndi makampani adaona kuti mdziko muno muli njala kodi nangati ngatani that is when amapanga engage anzathu our member encounter kunena kuti atithandize mwina kumbali ya zachakudyachi ndipo taona kuti chimangacho chayamba kufika so mukulankhula kwawo Dr. Jaima ananena kuti the first 100 days ya Professor Arthur Peter Mutharika ndi the DPP government amanena kuti awikamba kuti achita bwino ngakhale achita bwino sizikutanthauza kuti akwaniritsa kukonza mavuto onse amene amalawi akukumana nawo ndipo anapitiriza kunena kuti ngakhale zili choncho kuti ayesetsa kuyamikira koma aonetsetse kunena kuti akuchita zinthu mokomera amalawi not only a few individuals because when you look at the votes amene the president got on the September 16th general elections 2025 anali mavoti amene nzika za dziko lino akuti zidawapatsa Mutharika malingana ndi mavuto zophinja zimene amakumana nazo ndipo adaona kuti akuti Mutharika ndi amene angavule amalawi mu msinga za moto zimene amadutsamo apa Dr. Jaima analankhula choncho so if you ask me kuti the first 100 days ya Mutharika tayiona bwanji ndi mmene analankhula Dr. Jaima monga ngati iwo katswiri wa za good governance komanso political expert so ukandifunsa ine kunena kuti ndayiona bwanji mwina kumbali yanga ineyo I would say kunena kuti mmene analankhulira Dr. Jaima kunena kuti ayesetsa kumbali yawo yes ayesetsa kumbali yawo it doesn't mean kuti athana ndi chilichonse chimene ndingangowapempha ine chimene ndinganene kuti ndinena kuti yes ayesetsa kumbali yawo koma they should make sure kunena kuti mwina aposere pamenepa komanso kulima policies ena ake amene mwina boma la Ambuye mulimachita abwino asanene kuti apheratu zabwinozo tiyene zipitirire so mmene ndingalankhulira ine ayesetsa kumbali yawo Malawians believed on them kunena kuti atha kupanga deliver let them deliver isangokhala kuti word of the mouth ayi ndithu pali nkhani apa akukamba kunena kuti Kazombo last mile and the subheadline it says ex-deputy speaker's death unites politicians mwachidule mdziko muno lachinayi tataya ndithu munthu wofunikira kwambiri tikakamba kunkhani ya ndale komanso kunkhani ya dziko amadalitso Kazombo amene anali speaker wachiwiri wa speaker wopuma wa nyumba ya malamulo adamwalira Kazombo lachinayi ndipo ayikidwa ku Vikuyu estate mzinda umene wa ku Kasungu ndiye maliro Kazombo anabweretsatu anthu andale pamodzi regardless of different political parties kusiyana kwa zipani kapenanso zipembedzo tinaona anthu akubwera pamodzi ndipo ukaona mmene Kazombo apangidwira describe kumfotokoza kuti anali munthu otani anali munthu wodzichepetsa kwambiri anali munthu wodzipereka amene amagwira ntchito ndi wina aliyense the lesson imene mwina ma politicians they can learn from Kazombo it's kunena kuti amatumikira anthu amene adawasankha sanali munthu watsankho he would amabweretsa anthu pakamodzi so imeneyi ndi nkhani imene yanyamula tsamba la the Daily Times paliso nkhani yomwe yokamba za first 100 days of President Professor Peter Mutharika ndi takamba kale imeneyo what do you have my friend newspaper yanga yachuka ndi za 100 days apa paliso 100 days on how can feast be redeemed
Part of the story says, for many smallholders farmers across Malawi, the promise of timely access to farm inputs under the Farm Import Subsidy Program (FISIP) is once again ringing hollow this season. Distribution delays continue to undermine one of the country's most critical social investment schemes. A visit to Mpemba in Blantyre on Saturday revealed a troubling familiar scene. Farmers camp for up to 3 days on smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund Malawi depot, hoping to redeem the inputs before it's too late to save their crops. Among them was Merina Banda, a FISIP beneficiary from Monjeza village, who voiced concern over Main's field. Kani yovuta imene. Yes. Kani imene iwonesa kunena kuti ma depot mwina fertilizer aufika mochedwa ndiye pano chakuti mvula yagwa. Yeah. Ndiye makhala yabwino kuti anthu athire fertilizer. So sindikudziwa zona kuti how can you take it? It's in the same 100 days of Professor Papito. Muja ndinalankhulira mochi. Ndi mmene swanalankhulira Dr. George Jaima. Kunena kuti ayisetsa kumbali yawo. Koma si zonse zimene ata ayisetsa. You talk of the challenges. This is one of the challenge. Kunena kuti within the 100 days anthu fertilizer ina sadalandire. Sure. But yet mvula singamadikire kuti anthu alandire kai fertilizer ndiye igwe. No. This is one of the challenge imene akumana nayo. Now, akumana ndi challenge imene. Koma I am sure kunena okay. Fertilizer yongati alipo. Oyenera kulandira. Alandire number 1. Number 2. I'm sure mwina madelay amenewa akuchitika chifukwa chokuti tilibe kampani yopanga fertilizer mdziko muno. Koma I have hope kunena kuti adzombe anopoli mdzombe adanena paja kunena kuti January uno they will start end of January they would start production yopanga fertilizer. Ndipo my hope and belief it's kunena kuti the next farming season let us make good use of our own fertilizer imene adzipangidwa ku Malawi kuno. Kunena kuti adzingochoka ku factory mupanga load ma truck you dispatch ma depot osiyana mdziko muno zimene ndikukhulupirira mwina olotita manena kuti kaya mwina October zizikhala kuti zinthu zachitika, people already have fertilizer. By doing so I think there won't be any blame kunena kuti anthu sanalandire fertilizer sadatani, but also I believe kunena kuti ndiye kuti mwina poti tikutenga mdziko mathumo muno akhala wa mtengo wakuti Malawi nkukwaniritsa. So this one it's one of the problem imene akumana nayo boma la Muthalika kunena kuti fertilizer ena sadalandire. I am sure amene akuyenera kuonetsetsa kuti anthu alandira fertilizer wafika mu depot zitero ngakhale panopa nthawi yatha. Koma the best is as we are doing this kunena kuti anthu alandire, let us start planning for the next farming season. How are we going to do it? Yeah. But the best way ndi imene ndikunena ito kuti pompana fertilizer khala upangidwa cha mdziko mwathu muno. So it's good tigule muno. Tikagula muno sipakhala unena tichepetsa mwina ma transportation cost chani zambiri tichepetsa. That's the way to go. Okay. Apopo nkhani ya fertilizer ndiyofunika kwambiri ndipo mwaita mpasula bwino. Inenso ndisalankhule mapiro ake ndingaononge. Let's go to another story. Nzuni graduates they are to tackle national challenges. Mdziko muno lachisanu lapitali anthu ndithu achita graduate ochuluka kwambiri kuchokera ku Mzuzu University. Ndipo anthu amene achita graduate yo awapempha kunena kuti mdziko mwathu muno likukumana ndi mavuto ambiri. Ndipo mavuto amene tikukumana nawo pa zimene aphunzira anthuwo akwenera akazipange apply kuthandizira kutukula dziko lino kuthetsa ma challenges amenewa. Ndipo anakambakonso kudandaula kunena kuti a vice chancellor amenewa Awalesi Singini kunena kuti ngakhale zili choncho kuti anthu apanga graduate koma kuti pa university pa ali ndi malo oti angatha kumagonapo ma student only okwana 810. Koma yet student population it's at 10,000. Kusenza kuti ambiri amagona outside the jani
The campus. The campus. So this is one of the challenge imene as a university ikukumana nayo. Now tiyambire apa ponena kuti graduate akapange tackle ma challenges. Ndizoona anthu aphunzira ndipo anthu akalonga akuphunzira. Ndizoona kwambiri. Pamene anthu akuphunzira, we have many anthu akuphunzirira ndi the companies amene we have. There are only a few. Ndochepa. When you look at the population ya anthu amene akuphunzira, I will give you an example. Mumakumbukira akalonga tidabwera pano tinkakamba last year. Recruitment ya I think inali ya zachipatala. We saw how kunapita anthu ochuluka kwambiri. Yeah, inali za HSA. Yes. Kunapita anthu ochuluka kwambiri. Sidangoti tsegula m'maso kuonetsa kuti kodi background. Jonchi now achinyamata taphunzira. We have acquired knowledge. Ine ndimakhulupirira kuti akalonga sindingapange zinthu ndekha. No. Let us mochepa momwemo. Let us join hands together. We can start chinthu pang'ono supporting each other. By doing so, tipeza kuti mwina ka business kaja kandika company kakukula. We are also employing anthu ena. So that is the way to go. Okay. What do you have? About Sovalinkani na awina kuti chichora stake on the APM's first 100 days. The Kani kuna kuti President Peter Mutharika and the Democratic Progressive Party DPP have now completed their first 100 days in office. This assessment measures the government against its own promises as articulated in its manifesto prior to the assuming office and against the broader constitutional expectations placed upon any elected administration. I am aware that the first 100 days do not define entire term, but they reveal governing instincts, policy priorities, and respect for the institutional norms. They analankhula ndithu zambiri alankhula zokuza on governance, on economy, on rule of law, political management. Koma kwambiri chimene alankhula mwina kungotenga conclusion yawo. At in conclusion taken together, the first 100 days of DPP administration reveal widening gap between promise and performance. While there are moments of clarity, particularly in diagnosis economic constraints, execution has been uneven and some areas openly contradictory to the government's own manifesto and inaugural commitments. Yeah, nde awawa kwambiri zimene akamba ndizona kuti ayamikira bomali komano anna kuti pali zinthu zina zimene sakuchita bwino kwambiri afuna fotokoza on governance anana kuti koyambirira anaona zona kuti a president amasankha ndithu anthu bwinobwino kaya ndi ma director ama parastatals koma then anaona ngati kuti ayambaso kusankha anthu ona kuti sakuyeneka kusankha kuti mwina amasankhidwa ndi parliament komanso ndi makomiti osiyana-siyana. So that was his concern. Komanso anakambapo nkhani yoti anthu omatha kumangidwa kwambiri ngati atakumamanga then ndikuyamba kumanga investigate instead of kupanga investigate ndikumanga munthu. Ineyo musanankhulepo ndingoperekapo ndemanga ine ndiyonena kuti zinthu zina zimene zikukambidwa apapazi ndizona kuti it was also zimene tinkakamba in the last 5 years. Ngati mukumbukira bwino kuti wakuti wamangidwa koma no apolisi una kuti atakufufuza so kuti why were you arresting him. So zinthu zake zikufanana koma no what we can say ndiona kuti as an opposition they are doing also a great job kuti amatha kupanga kuunikate because we cannot focus on the past 5 years. Panopa we are in this regime of APM. So focusing on zimene afotokoza tinganene kuti akufotokoza kuti ndithu zabwino zilipo komanso zoyipa zilipo tinganene kuti it's a mixed bag to him. It's a mixed bag kwa iwo inonso chimene ndinganene unalankhula nayo kuti this is the time of APM timene upanga focus zapano. Now ndimafuna ndiwonjezere chonchi ndi nthawi yawo ya APM komanso ndimaona kuti ndi bwino tiyeni mwina tidzibwerera mbuyo ndikuona kuti kodi anzathu adachita bwino apete ife tipitirize anzathu apasadachite bwino ife tikuloze tisatenge maona ngati tikatero I think as Malawi tichita bwino. Business side public debts hits 22.4 trillion kwacha. Malawi public debts has surged by 800 billion to
to 22.4 trillion in September 2025, up from 21.6 trillion in June. Zikuoneka kuti tili ndi ngongole za nanu mdziko muno zadzaoneka zimene nthawi inake zimadetsa nkhawa kuti kodi akuzalipira ndana ainu ine ndi amene akuonera zinaso mukakumbukira adalemba nkhani last year kuti mmalawi aliyese kuti pamutu pake waseza ndangoyiwala amount koma aliyese ali ngongole yake inake sezo zichulukira koma ndizosayenda azidziwa. I think we need to find better ways on how to deal with these things, because ukaonaso ngongole zina zimene zimatengedwe ndalama yake imathiraso mwina m'matumba mwa ena atcholera mthumba, so nzosayenda zisamatero zena. vuto limene limanendo linoti sungakabwereke ndalama ija ndikukagulira chakudya zimakhala zinthu zovuta. It's good kuti ndalama ija if ngati uterekeze wewe wabwereka kuti you are investing that money kuti ibweresaso ndalama inzake kuti ukabweza ngongole usandikena kake koma then ukukabwereka yoseja you are using it kaya basi kungodyera. That's very bad. Ndeti nganena kuti ngati dziko we need to invest much in production. Fatika kuti production yathu is very high ndekuti we will get more incomes. Papapeto pake ngati dziko ndoti chuma chathu chita kwenda bwino. Pali nkhani ina kunena kuti in 100 days ADMAC claims has stabilized maize prices. Nde nkhani ndimene yoyo kuti mu 100 days ADMAC yanena kuti mtengo wa chimanga uli stable sukusunthika. Nde mwina mwachangu kuti tipite kumbali zinazi. Ndichoncho kuti tidaona chimanga chitatsika ku mtengo at least sitinaona ndi kuti mwezi wiki ino chakwera wiki iti. I think that is one of the chimene mwina tingamambeko kuti 100 days taziona. Arts and culture, Miss Malawi empowerment program works new course. Nkhani yake kwakukuli kukamba kunena kuti loweruka lapitali ndithu Miss Malawi amenewa athandizisi anali kwa mgona kumene iwo wandithu ndi bungwe lawo limene limatchedwa kuti kunena kuti a sustainable women empowerment. Anali kumeneko akhazikitsa program imene akuphunzitsa azimayi ndithu kusoka kupanga design zovala ndithu. So that is one way of kupanga promote azimayi asamangokhala. This is very good. I am sure this program isangona kulilongwe kokhakuno, but itapanga across Malawi. That would be very, very good for our country. What do you have? Watsankasha kulinkhani yokhuza akuti 100 days promises groundwork for arts. On October 30 last year, 26 days after Peter Mutharika sworn in as the 7th Malawi president, he appointed a 24-member cabinet. Patricia Whiskers was appointed Minister Youth, Sports and Culture. 100 days in office will look at what his guardian of youthful horizons, heritage, tradition, games of motions, performance in office. So it's a long story. I won't go come back. We've got 100 days in terms of youth, culture and sports. Zaenda Bwanji. The back page of the Daily Times, kulinkana kuti Tabitha shines in Lion's victory, in Rion's victory. Nkhani yake wakulu ndithu mtsikana wathu amene ndithu akusewera ku France ameneyu Tabitha Chawinga zikuoneka kuti akupitirira kutika pa map ndithu adachinyaso ndithu umeku ndipo timu yake yapambana 6 kwadu. Nkhani yabwino imeneyi tikuyenera timu yamikire komanso pali nkhani apa kuti ize sips bullets deidza through to Castel round of 16. Songwe 0 bullets 3, Clake 1 deidza 3. Iyi yamasewerayi ndimafuna nchite mwachidule onena kuti anthu angotchera pa 11 o'clock chifukwa kubwera Hamdan, kubwera Patrick Popper,
amati akuti nkhumba ukamayipha imaphuphaphupha kulinyadira rudzirawo amati anyamata amene amabwera pa 11 o'clock ndi nkhani ndithu zamasewera choncho imene iyi ndikuti ayifotokoze bwinobwino. What you have? Okay, apa pamene neyo ningupita ku international, because on international sports they are saying Egypt eliminate AFCON champions Ivory Coast. Nde losafuna so kupita nkatikati ndikanena kuti dzana timu ya Egypt yapambana pamwamba pa Ivory Coast amene ali ngati ma champions a AFCON. Chabwino. Yeah. Apanso ndiye pa mtsinziro pa program ino ya press review mukatopeza newspaper layano pa mtengo wa 4,000 kwacha ya The Daily Times komanso The Nation mtengo wake nso ndithu ngomwewo. Mwakomano onse pitirizani kubonera kanema wanu wa Luntha. Tsiku la lero munali ndi ine Emmanuel George komanso mzangayo Gift Kalonga. Keep watching Luntha TV.